So, quelques questions pour commencer. Try to use a couple different tenses here. So, qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Et qu'est-ce que tu mangeras pour OK. So, toi, ton c'était comment? Numéro 1, qu'est-ce que tu as mangé? Passé composé. Numéro 2, qu'est-ce que tu mangeras pour le déjeuner? What will you eat for lunch? Et numéro 3, si tu ne grossirais pas, qu'est-ce que tu mangerais? Oui? So, theoretical. If you would not gain any weight, what would you eat? So here we have an example where we've got conditional in both clauses here. A sandwich or carne? Mm-hmm. I like bean and rice. How would I say that? Bean and rice stew? Yeah. That would be une soupe, je vais écrire, une soupe de riz, which is rice, et légumes.
Ok. Donc, premièrement, en le passé composé, qu'est-ce que tu as mangé? Marie? J'ai mangé des céréales et un bagel pour les petits déjeuners. Ok, bien. Et bagel, c'est juste bagel parce que les bagels n'existent pas en France. Oh, really? Well, I'm sure that you can get them someplace, but they're not really a French thing. One of my French friends from college used to say that she always got bagels all the time because she's like, we don't have one over here. They have other delicious bread products, but bagels are kind of an American thing. Voilà. Ok. Désolée. Ok. Donc, on va utiliser le passé composé, so j'ai mangé here. Ok. Et Chantal, qu'est-ce que tu as mangé pour le petit déjeuner? Ce matin, j'ai mangé des céréales et du café. Bien. Ok. Pour numéro 2, qu'est-ce que tu mangeras? Here we have the future tense, I will eat. Marie? Je mangerai une soupe de riz et légumes pour les déjeuners. Okay, so here we've got mangerai with just AI at the end. Et numéro 3, pardon, Chantal, qu'est-ce que tu mangeras? Mon père fait mon déjeuner c'est maintenant. Uh-oh. Donc, je pense que je mangerai un sandwich. Okay. Oh, ok, donc il y a les carbs, ok. Bien, pour numéro 3, si tu ne grossirais pas, qu'est-ce que tu mangerais? So the je form then is going to be identical, right, to the to form. Marie, qu'est-ce que tu mangerais? Si je ne grossirai pas, je mangerai la glace tous les jours. I love ice cream. Me. It's like my favorite food. Tous les jours. Bien. Okay. Quel parfum de glace? What flavor? Oh, I like a lot of flavors, But but with chocolate. yeah, chocolate and cookies and cream are my favorites. Mm-hmm. Le parfum, ça veut dire flavor. Bien. Et Chantal, qu'est-ce que tu mangerais? Si je ne grossirai pas, je mangerai les desserts après chaque repas. Les desserts après chaque repas. Quand je visitais France avec un groupe des élèves il y a quelques années, nous avons mangé un dessert après chaque repas. Oui, nous avons mangé le petit déjeuner et pour le petit déjeuner, nous avons mangé les croissants et le chocolat chaud et du café et puis nous avons mangé les pâtisseries, pastries ou quelque chose comme ça et nous avons mangé la glace au moins 2 fois par jour. Oui, et je fais grossir comme ça. Mes jambes étaient très tonnées parce que nous avons marché beaucoup, mais mon estomac était comme un mur, like a tire. Oui. À cause de tous les pains et tous les sucres. Oui. Mais c'était délicieux. Okay, bien. Bon, excellent. So today we're going to talk a little bit about how to describe tastes of food. And so I want to put up on the board just a few of the words that we had remembered from yesterday. So, obviously if you're describing a food, the easiest way to start off your sentence would just be to use say, right? It is, or this is. And if you want to say, you know, oh, we had this great dinner last night, it was, then you could use say in the imperfect, and that would become c'était. Okay, or, oh, that would be really good if we had that for dinner. We could also put it into the conditional. Whenever we're describing food, we can also use il est and elle est to mean it is.
It just kind of depends on your personal preference. Personally, for me, I think it's easier to just use say, because then you don't have to worry about, well, is this food item a masculine word or a feminine word? Or plural, it doesn't really matter. You can use say. And just for preference though, or for reference rather, the plural version of say is ce sont, which would mean like they are, or these are. So if you were describing cereal, since cereal is a plural word in French, right, and you wanted to say, oh, these Cheerios are delicious, you would say, ce sont délicieux. And you would, of course, make your adjective plural as well. Make sure the camera's on the right board here. Oui, okay, good. With anything else in the body, it's great. Okay. Yeah. You should stretch during the second break today. Oh. I will. You can stretch and stop. Oh no, I have some, I just need to like. Oh. So no. I did the peanut butter and banana in my lunchbox, so that's good. We have baby chips in my house. I'm sorry, I just kept doing it twice in a row. Go ahead. Yeah. Exactly. Okay. Voilà. So a few words that we can use to describe food. On the positive side here, we have délicieux is the masculine version, délicieuse the feminine version, bon and bonne, which of course just mean good, excellent, excellente, excellent, and then superbe is another common word the French use to describe food, superb, it's the same, just a cognate. Then we have the word for disgusting, over on the flip side, dégoûtant, dégoûtante is the feminine version, mauvais or mal. Mauvais, this is confusing. They're really two separate, actually, let's go with mauvais. Mauvais is really more of the adjective. So we have mauvais and mauvaise, it would be the feminine form. And then we have horrible, terrible. Okay. So those are general opinion words. And then we have the actual physical taste words for food too, so we're going to look at those today. Let me move this over. There we go. Okay. Okay. So j'ai un paquet pour vous. Okay. Donc, s'il vous plaît, regardez la page 18C, premièrement. 18C, so 18C. Says 122 at the bottom. Okay. So up at the top it says la cuisine, le goût. Le goût is means taste. The verb goûter means to taste. And then French kids after school around like 4 o'clock in the afternoon have what they call le goûter, which means like a snack, just a little taste of something a few hours before dinner. So goût you see a lot. Also, if you want to say like that tastes good or this tastes good, you can actually use it as a verb and say, for example, ça goûte or ça goûte.
Bien. Or ça goûte mal on the flip side of that. Okay, voila. Okay, so some different tastes here. We have the French word on the left, and then I've written in the English translation for you. So starting with numéro 1, we'll just go through the pronunciations. Répétez classe, épicé. Épicé. Okay, and then épicé would be the feminine form. It's the same pronunciation since it ends in E either time. Numéro 2, to say the word mild, doux, Doux. or douce. Douce. Good. Strong, fort, Fort. 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 Good. This is the same word that we use to describe someone who's strong, as in muscular. Numéro 4, weak or bland, insipide. Insipide. Numéro 5, heavy or rich, lourd. Lourd. Okay, and then lourd. Lourd. Light, léger, Léger. and the feminine version, légère. Léger. Salty, salé, Salé. and salé. Sweet, sucré, Sucré. sucré. Numéro 9, sour. You can use either aigre or acide. Acide, I think, is easier to remember because you think of acidic, as in a lemon or something like that. Répétez aigre, Aigre. acide. Acide. Bitter, amer, Amer. 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 Good. Something that's savory, which is kind of the opposite of sweet, but it's tasty. Savoureux, Savoureux. savoureuse. Savoureux. Good. And then something that's tasteless. Fade, Fade. fade. Comme l'eau. Oui, c'est fade. Bien. Donc, comment l'écrire? How would you describe? Décrire, to describe. Comment décrivez, par exemple, une orange? Acide. Oui, une orange. Acide, c'est acide. Autre chose? Quelquefois c'est sucré aussi, n'est-ce pas? C'est sucré. Bien, ok. How about comment décrire le poulet? Comment goûte le poulet? C'est savoureux. Oui, c'est savoureux. Oui. Mhm. Bien. And depending on how it's prepared, it might be lourd aussi ou salé. How about les spaghetti? Comment goûtent les spaghetti? On peut salé. Un peu salé. On peut lourd. Un peu lourd, oui. Un peu lourd. Quelquefois c'est beaucoup lourd. Oui, c'est très lourd. Oui. How about le lait? Non. I was gonna say insipide. Oui, insipide pour toi? Le lait? Quelle sorte de lait? La crème. La crème, c'est lourd, oui. Oui, ça dépend du sort. Ça dépend du sort. Ok. How about les bonbons? Comment sont les bonbons? Oui, très très sucré. Le café de Starbucks? Sucré. Sucré, quelquefois, oui. Et quelquefois forte. Quelquefois, ça c'est très fort, oui. Amer. Oui, quelquefois amer. Je pense aussi un peu acide. Le café de Starbucks, oui, c'est un peu acide aussi. Or acidic, but it's not sour, but it's acidic. Voilà. How about les chips? On peut salé. Et légère. Oui, et légère. Ok.
Okay. La tarte aux pommes. Sucré. Oui, sucré. La cuisine Mexique. Savoureux. Savoureux. Salé. Quelquefois salé. Quelquefois épicé. Quelquefois épicé. Oui, absolument. Bien. Le soupe de poulet. Quelquefois lourd Mhm. et salé. Oui. Marie, tu n'as jamais mangé le soupe de poulet? Non? Well, I've had like chicken noodle soup, but I don't really remember. Ah, d'accord. Donc, tu es végétarienne pendant toute la vie? For your whole life? Well, most of it. For la a while, plupart. I ate Ok. La plupart de ta vie. You got her to eat steak and shake Steak and burgers one shake. time. She Oh. likes them. Don't want to think about that. Ok. Bien, let's see here. Une autre, la salade. Léger. Légère. Légère, oui. Ah oui, c'est féminin, donc légère, la forme féminine. Oui. Et quelquefois savoureux. Quelquefois fade. Quelquefois aimé. Oui. Oui, quelquefois aimé. Oui. Okay. Yeah, excellent. And then on a last note here, how would we say that something is good for your health or bad for your health? Oui, bon pour la santé. So in other words, healthy, we would say in English. Et mal pour la santé would be unhealthy then. Okay, bon, good. So we'll continue with these tomorrow then.